ऋषिकेश से जोशीमठ की बस सुबह 5:30 को मिली। So it's 5:30 a.m. in the morning and going from Rishikesh to Joshimath. It's going to be a 9-hour journey and I got the seat at the back side of the bus. Somehow made finally time for the bus. बस स्टैंड से पता चला कि ऋषिकेश से जोशीमठ जाने के लिए सिर्फ 2 बस है दिन में, एक सुबह 5:30 को और दूसरी सुबह 7 बजे। Stopped over here just for a tea break. This is the bus which is going to Joshimath. So Joshimath was a long drive. It will take maybe 7 hours or something to reach to Joshimath. And the climate, as I checked, is 3 degrees there in Joshimath. ये जर्नी अगर बस से करते हो तो 9 से 10 घंटे का टाइम लग जाता है, जिसमें बस 2 बार रुकी, टी ब्रेक और लंच ब्रेक के लिए। स्टार्ट टू एंड पूरा रास्ता पहाड़ों को काट के बनाया हुआ है। अगर किसी को बस ट्रैवल से प्रॉब्लम होता है तो उन्हें मैं ये ट्रैवल रिकमेंड नहीं करूँगा। I stopped at a place called People's Koti to have some lunch. Finally, it's some relief after like 3-4 hours of this strenuous bus ride, and the roads weren't good. And now I'm here. Have this amazing, simple lunch. लंच के बाद फिर बस में चल पड़े। ये पहाड़ और कुछ पहाड़ों पे बसे छोटे खूबसूरत गांवों को देखते वक्त जल्दी गुजर गया। So I've reached to Joshimath and here is a stay. I'm going to stay. The bus stopped just over here. It's a very nice favorable climate, cold and warm. Now we'll be checking in to my guest house. इस दिन गेस्ट हाउस पहुंच के बस आराम किया। दूसरे दिन सुबह उठा ये खूबसूरत व्यूज के साथ। Hi guys, welcome to another day, and today I'm in Joshimath and today I plan to go to Oli in some time. Before that I'm gonna have breakfast and it's very cold. My hands are freeze right now, but it's sunny also at the same time. First I'll go and have breakfast. So I'm here at this small restaurant here in Joshimath. It's near the market. It's a small one with few things to sell. I ordered a samosa. So going to the India's longest and the highest ropeway, which is here from Joshimath to Oli. So this way is the ropeway over there, somewhere there near the top, I guess. So nice views. ओली जाने का रोपवे इंडिया का हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट रोपवे है। यहाँ पे टिकट काउंटर में लगेज रख सकते हो अगर कुछ प्रीशियस आइटम नहीं हो बैग में तो। So I took this ticket for 1000 rupees for one. ओली रोपवे गुलमर्ग के बाद एशिया में सबसे ऊंचा और सबसे लंबा रोपवे है, जो 4 किलोमीटर का है, और ये रोपवे ओली पहुंचने के लिए 24 मिनट का वक्त लेता है। ओली केबल कार को यहाँ के स्थानीय लोग गोंडोला भी कहते हैं। ये केबल कार ओली को जोशीमठ से जोड़ता है। ओली इंडिया का स्कीइंग डेस्टिनेशन भी है। स्कीइंग करने के लिए रोपवे के लास्ट स्टॉप पे उतरना पड़ता है। इस स्टॉप पे स्कीइंग के गियर्स भी मिल जाएंगे। So I've taken up these shoes, which is 100 rupees. You can get shoes
shoes on rent here. Just where you get down from the ropeway, you can get the shoes here. So there are things to eat like biscuits and jackets if you wanna buy on rent. Not sure if they are clean. They don't look that clean, but still you can buy if you don't have. There are other stuffs like water. यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है जहाँ मैगी और चाय जैसे छोटी चीज़ें मिल जाती है। Go to the top and check what's over there. If you get a better view. So there's this thing as well, which you can do in all. Most of them they cost 50 rupees. It's actually no one carrying you, but this guy carried. It's just you slip by yourself and go down till some point. It's fun and very cheap. So I'm just walking on the snow now, planning to go till that lake over there. But that's the only lake over there, but it's frozen now because of the snow. I'm still walking towards the Oli lake, and that's where you also get the cable chair. ओली के लास्ट स्टॉप पहुंचने के बाद लगभग 2 घंटे का टाइम दिया था जिसमें वापस आना था रिटर्न केबल कार We के। have to go back, walking till there. That's where we have our cable car return. Now I'm gonna hike back to the Tower 10 from where I have my car in some time. Maybe I'll eat something. It's not short, but it's not actually short. There are small peaks. It's quite sunny and so getting back into the cable car now. The ropeway is here. It was at 2:50. They are right on the time. So we missed that one. So we going back. ओली में वैसे स्टे के ऑप्शंस बहुत कम है और एक्सपेंसिव है। यूजुअली लोग जोशीमठ में स्टे करते हैं जहां रीजनेबल प्राइस में स्टे मिल जाएगा। चौबीस मिनट के राइड के बाद में वापस पहुंच गया जोशीमठ। So out of the cable car now, and now we'll go to the guest house where I'm staying, which is 8 kilometers from here. So maybe I'll take a cab. जोशीमठ में वैसे खाने के ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, पर ये रेस्टोरेंट जिसका नाम ओली डीज प्लाजा है मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। So I've reached to this restaurant called Oli D's Food Plaza. It is the most rated restaurant here. This is the menu. Let's see what they are. They have Chinese here, breakfast, all Indian dishes. There's some South Indian dosa as well. Soups, vegetable gravy or curries, mutton, chicken, fish as well. That's surprising. Paneer. यहाँ के सब फूड आइटम्स जो मैंने ट्राई किया वो मुझे अच्छे लगे और सर्विस भी काफ़ी अच्छा था। There's a nice view of the mountains as well here. You can see the mountains there. So this is cream of chicken soup here. This is egg fried rice in a heart shape. Looks nice. And a spring roll. So done with the lunch and now going to Himalayan Eco Lodge, which is 8 kilometers. अगले व्लॉग में बताऊंगा वो गांव जहां मैंने स्टे किया ओली के नज़दीक, कुछ ऐसे व्यूज़ के साथ।
The beautiful sunrise over there.